আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে ইংরেজি বর্ণমালাগুলো শেয়ার করব বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, যাতে করে আমাদের ছোট্ট সোনামণিরা সহজেই শিখতে পারে এবং বুঝতে পারে। চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। আবারও পড়ি। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। এখন প্রত্যেকটা লেটারের সাথে একটা করে শব্দ তৈরি করা শিখি আমরা। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for God, H for a hen, I for ice cream, J for joker, K for knight, L for lion, M for mango, N for nest, O for oval, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, B for van, W for watch, X for Christmas tree, Y for yoke, J for zebra। আবারও পড়ি। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for God, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for knight, L for lion, M for mango, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, B for van, W for witch, X for Christmas tree,
Y for York, J for zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. আবারও পড়ি A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. এখন প্রত্যেকটা লেটারের সাথে একটা করে শব্দ তৈরি করা শিখি আমরা। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for god, H for a hen, I for ice cream, J for joker, K for knight, L for lion, M for mango, N for nest, O for oval, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, B for band, W for watch, X for Christmas tree, Y for yoke, J for zebra. আবারও পড়ি A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for god, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for knight, L for lion, M for mango, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, B for band, W for witch, X for Christmas tree, Y for york, J for zebra. আশা করি ভিডিওটি বারবার দেখার মাধ্যমে আমাদের এই লেটারগুলা সহজেই শেখা হয়ে যাবে। তাই ধন্যবাদ সবাইকে, আজকের মতো এখানেই।